క్లాసియస్ మాసెట్టి చూసుకుని చదువుతుందా. వాట్ ఇస్ ద నేమ్ గివెన్ టు ఇట్? క్లాసియస్ మాసెట్టి రిలేషన్ ఆర్ క్లాసియస్ మాసెట్టి ఈక్వేషన్. ఎంతమందికి వచ్చి ఈక్వేషన్? రేజ్ దర్ హ్యాండ్స్. చూడకుండా ఈక్వేషన్ రాయడం. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దిస్ త్రీ, epsilon r, epsilon naught, alpha e? How many of you can write the relation only? చూడకుండా ఎంతమంది రాయగలుగుతారు? ఇది ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్ అని చెప్పాను, ప్రాక్టీస్ చేశారా? ఈ డెరివేషన్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను, ప్రాక్టీస్ చేశారా? చేయలే. హౌ దెన్? ఎలా మరి ఎగ్జామ్లో వస్తే ఎట్లా? ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ చెప్పాను, డెరివేషన్ రాకపోతే ఎట్లా? వాట్ రిలేషన్? What is the relation between these three? E na epsilon r. Epsilon r minus 1 by epsilon r plus 2 is equal to n alpha e by 3 epsilon naught. ఒకసారి రాయండి రఫ్లో, చూస్తూ అన్నా కొంచెం ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. ఈక్వేషన్స్ రాస్తేనే వస్తుంది. మరి పెన్నే చేతిలో మరి చెప్పలే. epsilon r minus 1 by epsilon r plus 2 is equal to n alpha e by 3 epsilon naught. What is the name given to this equation? Clausius-Moissetti relation or equation. ఏమనాలే? Clausius-Moissetti equation or relation. Right. What is the condition that we kept in mind to derive this relation? Condition enti? Which type of material we have to take? Which type of dielectric material we have to take to derive this equation? ఎలాంటి డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ తీసుకోవాలి? ఫ్రీ ఫ్రమ్ వాట్ అండ్ వాట్? ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ions, free from dipoles, free from ions, free from dipoles. No ions means ionic possibility is 0, orientation possibility is 0. Then which possibility it is going to possess? ఏ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది? ఎలక్ట్రానిక్ పాసిబిలిటీ మాత్రమే ఉంటుంది. అయానిక్ పాసిబిలిటీ 0, ఓరియంటేషన్ పాసిబిలిటీ 0. విచ్ పాసిబిలిటీ? ఎలక్ట్రానిక్ పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్ ఇంకొక కండిషన్ కన్సిడర్ చేసాం. వన్ మోర్ కండిషన్ వి కన్సిడర్డ్. ఏంటా కండిషన్? ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇంటర్నల్ ఫీల్డ్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు EI. E ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం తీసుకున్నాం మనము? EI. వాట్ ఈస్ EI? ఫార్ములా అకార్డింగ్ టు లోరెంజ్, E ప్లస్ P బై 3 epsilon naught. ఏం తీసుకున్నాం? EI ఈజ్ ఈక్వల్ టు E ప్లస్ P బై 3 epsilon naught. ఫస్ట్ alpha E 0, alpha O 0, only alpha E. Second condition, the field that is going to set up according to Lorentz, EI is equal to what? E plus P by 3 epsilon naught. What I am saying, amma? ఏం చెప్తున్నా? విచ్ కాన్సెప్ట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? ఫస్ట్ డెస్క్లో కూర్చున్నా, ఎలా ఉండాలమ్మా? రైట్. నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్? హౌ టు డెరైవ్ ద రిలేషన్? ఆ రిలేషన్ ఎట్లా డెరైవ్ చేసాం? ఫ్రమ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ P, పోలరైజేషన్. P ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి? n alpha E. n alpha E. ఇందులో ఏం చేసాం? ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ వీ టుక్? ఆల్ఫా E అనుకున్నాం. E ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం తీసుకున్నాం? EI, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
E plus P by 3 epsilon naught. ఫస్ట్ ఇంకొక ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసాం. One more equation we used to derive the relation. Which equation we used? Expression for displacement vector. D is equal to epsilon naught E plus P. రైట్, ఏం చేసాం? ఇది ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి దేనికి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం? పీనే అనుకుంటా. పీకి ఈక్వేట్ చేసాం రెండు ఈక్వేషన్స్ని చేసి సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి? దిస్ ఈక్వేషన్ విల్ గెట్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ గివెన్ టు దట్ ఈక్వేషన్? Clausius-Mossetti equation or Clausius-Mossetti relation or relation between epsilon naught alpha E, or relation between relative permittivity of free space and electronic polarizability. వాటి మధ్య రిలేషన్ is given by Clausius-Mossetti equation. ఫార్ములా ఏంటి? epsilon r minus 1 by epsilon r plus 2 is equal to n alpha E by 3 epsilon naught. చెప్పండి సార్, ఒకసారి చదవండి ఈక్వేషన్. స్టాండ్ అండ్ రీడ్. What is epsilon r stands for? Relative permittivity. Good. What is epsilon naught? Permittivity of free space. Done. Right. Next, after this, what we discussed? Clausius-Mossetti relation. Internal field in solid derivation. E is equal to E plus. Okay, right. Now, today's class, we are going to discuss about magnetic materials. What we are going to discuss? Magnetic materials. Anybody knows about the meaning of this title? తెలుసా? టైటిల్ మీనింగ్ తెలుసా ఏమన్నా? మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ అంటే ఏమిటి? ఏమైనా ఐడియా వస్తుందా? అర్థమైన టైటిల్కి ఏమైనా చూడంగానే ఏమైనా ఐడియా వస్తుందా మీకు? మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ అంటే అమ్మా ఒక్క ఆన్సర్. Metals. Complete your statement. Metals. Things which attract. Matter. Magnet. Which are attract magnet. Which are attracted by magnet. The things which are attracted by magnet, those things are called as magnetic materials. Ante kada? The materials which are attracted by magnet, they are called as magnetic materials. Means we are going to discuss about magnet, some technical terms related to magnetism. Okay na? Types of magnetic materials, hysteresis curve, soft and hard magnetic materials. The technical terms related to magnetism. Tarvata types of magnetic materials. తర్వాత hysteresis curve, and last hard and soft magnetic materials. These things we have to discuss in these units. Okay, so materials which are attracted by magnet, those are called as magnetic materials. So magnetism means related to magnet only. అనొచ్చు కదా? What is magnet? అసలు what is magnet? Sir, sit straight first. Erect your body. Keep your body straight. What is magnet? Have you seen magnet? Choosara magnet?
చూసిన వాళ్ళు రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. Okay, describe it. You have seen, na? Describe what you have seen. Okay, the magnet will attract metals. Good. Its nature. Inka? How it appears? The magnet that you seen, how it appears? What are the shape that you seen? One is, what is shape? ఎట్లా ఉంది దాని షేప్ ఎట్లా ఉంది నేను చూసిన మ్యాగ్నెట్ది? స్పెరికల్ షేప్డ్ మ్యాగ్నెట్ యూ సీన్. గుడ్. ఇంకా కనిపిస్తుందా? దాని మీద నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఎక్కడ రాసుండేది? ఓకే, గుడ్ అమ్మా. ఓకే, గుడ్, నైస్. సో సమ్ నాలెడ్జ్ is there regarding magnet. So finally you have seen spherical shaped magnet. Okay, where? For what purpose? ఎందుకు యూస్ have? Later. అమ్మా, ఆడుకునేందుకు తీసుకున్నావా మ్యాగ్నెట్? ఏం ఆడావు అమ్మా? సే, it is her question, she is answering. Why you people are responding? If you want, you respond. I'll make it to stand. ఇంకా గుడ్. Any other answer from boys side? Yes. You have not seen magnet with your eyes? Stand. Tell me where you seen? In shop. Which shop? Electrical shop. Bookstore. In bookstore, magnet is there. What is the shape that you see? Yes, bar magnet, bar shaped magnet or horse shape, horseshoe type magnet. Okay, good. Spherical, bar, horseshoe type. Inka? Yes, you see ring type magnet. Good. Your friend will continue. Where you have seen ring type magnet? Where you seen? Ekkada? Yes, speakers. Speakers. ఎంతమంది చూసారు స్పీకర్స్ని? నాట్ అవుట్ సైడ్ స్పీకర్. వెన్ యూ ఓపెన్ ఇట్ అండ్ సీ ఇన్సైడ్ ఇట్ విల్ బి దేర్. స్పీకర్ లోపల ఉంటుంది. ఓపెన్ చేసి చూసారు ఎప్పుడైనా? ట్రై చేయలే? రిపేర్ వచ్చినప్పుడు ట్రై చేయండి, కొత్త ట్రై చేయకండి. ఓకే, ఎస్, చూసావా? సో వాట్ ఈస్ షేప్? విచ్ షేప్? ద మ్యాగ్నెట్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ స్పీకర్. ring shaped anacha? Yes or no? So they are the different types of shapes that you come across. And why different shapes? Based upon the usage, where it is used. Based upon the usage, the corresponding shape they manipulated, they created and using there to do that particular task or particular work. Okay. So some clarity you got. Magnet attracts. It has got only a particular shape? No. Different shape. Bar, circular, ring, horseshoe type. ఇందులో కూడా ఉందా? ఎస్. ఓకే, ఇందులో మ్యాగ్నెట్ ఉందా? ఓకే, రైట్, డన్. నౌ యాక్చువల్లీ what is the nature of magnet? It attracts magnetic materials. Okay. Actually, magnet attracts magnetic material. How? How a magnet is going to attract magnetic materials? For that purpose, you must have some knowledge about the technical terms related to magnetism. Magnetic induction. Say, when you take two magnets, when you keep together, what you are going to see? రెండు మ్యాగ్నెట్స్ తీసుకొని దగ్గర పెడితే ఏం కనిపిస్తుంది మీకు?
Attract or either attract or, so magnets attract or repel. So when the magnet is going to attract another magnet, right? For that purpose, already you have knowledge that like poles repel, unlike poles attract. Nothing but north and south, or south and north attract, north and north or south and south, they are going to repel. Like poles repel, unlike poles attract. Like pole repels, unlike poles attract. ఈ క్లారిటీ అయితే తెలుసు కదా, రైట్. Now two magnets attract or repel, discussion between two magnets, but a magnet is attracting magnetic material. A magnet is attracting magnetic material, okay, but the same magnet will repel some other magnetic materials. Possibility is there. Magnet may attract or it may repel. Magnet may attract or it may repel. Why? Already you know. Like poles repel, unlike poles attract. Like poles between two magnets, unlike poles also between two magnets. But in general, magnet attract magnetic materials, but special case some magnet is going to repel one type of magnetic material. Magnet ఏం చేస్తుంది, మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు, రిపల్ చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ యూనో. అది ఎప్పుడు అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, అపోజిట్ పోల్స్ ఉన్నప్పుడు. బట్ ఇక్కడ టూ మ్యాగ్నెట్స్ మధ్య అన్నాను. బట్ నెక్స్ట్ ఏమని చెప్తున్నాను, మ్యాగ్నెట్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. మ్యాగ్నెట్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్లో ఆ మెటీరియల్ ఆ మెటీరియల్ అనేది మ్యాగ్నెట్ అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు, రిపల్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, ఆ మెటీరియల్లో అపోజిట్ పోల్ డెవలప్ అయినప్పుడు అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. అదే మెటీరియల్లో సేమ్ పోల్స్ డెవలప్ అయితే ఏమవుతుంది, రిపల్ అవుతుంది. అంటే సేమ్ పోల్స్ ఆర్ అపోజిట్ పోల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్. ఎందులో, మెటీరియల్లో. మెటీరియల్ ఏమవుతుంది, పోల్స్ డెవలప్ అవుతాయి. ఎప్పుడు పోల్స్ డెవలప్ అవుతాయి, వేర్ ఇట్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు ఒక మ్యాగ్నెట్ ఇంకొక మెటీరియల్ చాలా గ్యాప్ పెట్టండి, వాటి మధ్య నేను అట్రాక్షన్ కనిపిస్తుందా. నెక్స్ట్ స్లోగా ఏం చేయండి, డిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ చేయండి. చేస్తూ పోయినప్పుడు ఒక పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ దగ్గర ఇఫ్ యూ రిమూవ్ హ్యాండ్స్, ద మెటీరియల్ విల్ బి అట్రాక్టెడ్ బై ద మ్యాగ్నెట్. చూసారా, దానికంటే దూరంలో ఉన్నప్పుడు, వెరీ ఫార్ ఉన్నప్పుడు నో కేస్. కొద్దిగా గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, అట్రాక్ట్ అవుతుంది. అన్నప్పుడు ఏమైంది, ఇది అట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఇది ఏమైంది, మెటీరియల్ ఏమైంది, కన్వర్ట్ ఇంటూ మ్యాగ్నెట్. మెటీరియల్ ఏమవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ మ్యాగ్నెట్. ఆ ప్రాపర్ ఇండక్షన్ అనొచ్చు. వాట్ యూ కెన్ సే, ఇండక్షన్. బికాస్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ ఇండ్యూస్డ్ మెటీరియల్ విల్ బి ఇండ్యూస్డ్ టు బికమ్ ఎస్ ఏ మ్యాగ్నెట్. అంటే అది మెటీరియల్ మ్యాగ్నెటిక్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. మీన్స్ ఆ మెటీరియల్ ఏమవుతుంది, పోల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్. వై, బికాస్ ఆల్రెడీ ఉన్న మ్యాగ్నెట్కి ఏం పోల్స్ ఉంటాయి, నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్. అకార్డింగ్ టు ద పోల్స్ విచ్ ఆర్ డెవలప్డ్, if opposite poles are developed, it will attract. If same poles are going to develop, it will repel. Induction property I can say this is. So if you want to know all those things, first of all you must know magnet. So already you have some knowledge about magnet. A magnet attract or repel. A magnet ఏం చేస్తుంది, ఇంకొక మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, రిపల్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైనా అది తెలుసు. when you see that magnet, okay, where this attraction and repulsion, where this attractive force will be there in the magnet, ఎక్కడ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా బార్ మ్యాగ్నెట్ తోటి ఆడారా, బార్ మ్యాగ్నెట్ తీసుకొని శాండ్ తెలుసు కదా, ఇసుక, డిప్ ఇన్ ద శాండ్, బయట తీయండి. వాట్ డిడ్ యూ నోటీస్ ఆన్ ద మ్యాగ్నెట్, మ్యాగ్నెట్ శాండ్లో డిప్ చేసి బయట తీసుకున్నాక ఏం కనిపిస్తుంది మనకి, సమ్ స్మాల్ డాట్, స్మాల్ బ్లాక్ కలర్ పార్టికల్స్ అనేటివి. Where we find these black color particles, అంతేనా. ఎంటైర్ మ్యాగ్నెట్లో ఏమంటే చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ దానికి స్టిక్ అయ్యి కనిపిస్తుందా, అక్కడ యూ ట్రై టు నోటీస్. See, the sticking of particles is not uniform.
ఆ మ్యాగ్నెట్ మీద పార్టికల్స్ అన్నీ స్టిక్ అయ్యాయి. అబ్జర్వేషన్ చేస్తే యూనిఫామ్ స్టిక్నెస్ కనిపిస్తుందా? అన్ని చోట్ల సేమ్ కనిపిస్తుందా? నో. ఎడ్జెస్లో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కనిపిస్తాయి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కేర్ఫుల్గా ఇంట్లో మ్యాగ్నెట్ ఉంటే, మీరు డే స్కాలర్ అయ్యి ఇంట్లో మ్యాగ్నెట్ ఉంటే, సార్ ఆలోచిస్తున్నావా? ఇంట్లో మ్యాగ్నెట్ ఉందా? ఏం ఆలోచించావు చెప్పు, డిస్క్రైబ్. ఓహో, అప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినట్టు ఫీల్ వచ్చేసిందా? నిద్ర వస్తుంది. రైట్. సో వాట్ యూ డూ? Dip in the sand or dip where iron particles are present and see how the iron particles are placed on the magnet. What you are going to notice? Not uniformly placed. అన్ని చోట్ల సేమ్ ఉండదు. కొన్ని చోట్ల more number of particles we find and remaining place less number of particles are going to find. Okay, edges, near edges we can find more number of particles. So where more number of particles అంటే అక్కడ స్ట్రెంత్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నట్టు. ఓకే, నియర్ ఎడ్జెస్ వీ కెన్ సీ దట్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఇస్ మోర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పోల్ స్ట్రెంత్. దాన్ని ఏమనొచ్చు? పోల్ స్ట్రెంత్. ఇట్ ఇండికేట్ విత్ లెటర్ M. The strength of the pole with which it attracts magnetic materials, it will be expressed in terms of pole strength. Symbol is small m and unit of pole strength is ampere meter. Pole strength unit enti ampere meter, from the concept of electricity, because in electricity, electromagnetism you studied 10th class as well as inter second year. Electromagnetism, current carrying conductor will act as a magnet. గుర్తుందా? కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్, ఒక కండక్టర్ నుంచి కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు కండక్టర్ ఏమవుతుంది? మ్యాగ్నెట్గా బిహేవ్ చేస్తుంది. అంటే ఆ కండక్టర్లో కూడా పోల్స్ ఉంటాయి. నార్త్ పోల్ ఉంటుంది, సౌత్ పోల్ ఉంటుంది. సో వెన్ టూ పోల్స్ ఆర్ దేర్, ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ మ్యాగ్నెట్. గుర్తుందా? యూ స్టడీడ్ ఇన్ 10th class as well as ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్స్. సో కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ మ్యాగ్నెట్. అంటే ఎక్కడైతే కరెంట్ ఉందో అక్కడ మ్యాగ్నెటిజం ఉంటుంది, అండ్ ఎక్కడైతే మ్యాగ్నెటిజం ఉందో అక్కడ కరెంట్ జనరేట్ చేయొచ్చు. జనరేటర్స్ తెలుసు కదా? వాట్ ఈజ్ యూజ్ ఆఫ్ జనరేటర్? విచ్ ఈస్ యూజ్ టు ప్రొడ్యూస్ కరెంట్. హౌ ద జనరేటర్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ కరెంట్? ఆల్రెడీ యూ స్టడీడ్ ఇన్ 10th అండ్ ఇంటర్. ఆల్రెడీ ప్రొడక్షన్ గురించి మీరు నేర్చుకున్నారు. విచ్ లా? ఫారడేస్ లా ఆఫ్ ఈఎంఐ, ఫారడేస్ లా ఆఫ్ electromagnetic induction. All are sleeping, many boys closing their eyes and sitting. అంత నిద్ర వస్తుందా? రైట్. సో బిఫోర్ knowing all those things, let us discuss these things. So unit of pole strength is ampere meter. And how many poles will be there for a magnet? 2 poles. So that's why dipoles. And what is the name given to these dipoles? One is called north pole, one more is called as south pole. ఒకదాన్ని ఏమన్నాం? నార్త్ పోల్ అన్నాం, ఇంకోదాన్ని ఏమన్నాం? సౌత్ పోల్ అన్నాం. Why we name these poles as north and south? Based on directive property. Based on directive property. అంటే ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకోండి, టేక్ ఎ మ్యాగ్నెట్, బార్ షేప్డ్, టేక్ వన్ థ్రెడ్ అని తెలుసు, దారం, టై ఇట్ అండ్ హ్యాంగ్ ఇట్, హోల్డ్ ఇట్. దిస్ విల్ ఆసిలేట్ అండ్ కమ్ టు రెస్ట్. కొద్దిగా ఆసిలేట్ ఏం చేస్తుంది? రెస్ట్కి వస్తుంది. ఆఫ్టర్ కమింగ్ టు రెస్ట్ యూ సీ one end will be towards north, one more end will be towards south. The end which is towards north is named as north pole, the end which is towards south is called as south pole. In this way the pole names are named as north pole and south pole. Every pole has got strength to attract or repel another pole. ప్రతి పోల్కి స్ట్రెంత్ ఉంటుంది. With that strength either it will attract or it will repel. That will be expressed in terms of pole strength. Strength of the pole with which it will attract or repel the other pole. North attraction, repulsion. North south attraction.
The force ఉంటుంది కదా, attractive force or repulsive force, depends on M, pole strength. And if you take a magnet, how many poles are there? 2 poles. So what about the pole strength of those 2 magnets? It will be same. ఒక మ్యాగ్నెట్ యొక్క పోల్ స్ట్రెంత్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. ఒక మ్యాగ్నెట్ యొక్క సౌత్ పోల్ ఎక్కువ, నార్త్ పోల్ తక్కువ అలా ఉంటుందా? నో. Magnet is there, 2 poles north and south pole will be there, the pole strength of north and south pole will be same. If you change the magnet, if you take 2 different magnets made up of say different material with same dimension, the pole strength may be different. Okay, right. And unit of pole strength is ampere meter. So you need okay. So a magnet, what is pole strength? The strength of the pole with which it attract or repel the another pole of same magnet or another magnet. Magnet with single pole exist? No. Magnet ఉంది అంటే ఎన్ని పోల్స్ ఉంటాయి? 2 poles ఉంటాయి. Dipoles. Unipolar magnets will not exist. Unipolar magnets, uni అంటే single. Unipolar magnets will not exist. అంటే if you take a magnet, north and south pole ఉంది, sir I'll break it అని చెప్పి ఇరగొట్టారు అనుకోండి. If you break a magnet and divide it into 2 pieces, ఇది ఒక magnet in the shape of a rectangle, rectangular shape. When you break into 2 pieces, okay, ఇది ఒక piece, ఇది ఒక piece, north, south, okay. So north and south separated? No. Here north is there means south pole it is going to develop. Here south is there means, so this is one magnet, this is one magnet. Like that, how many pieces you want to make it? Ultimate piece is going to left or not? That also has got north pole and south pole. So unipole magnets not going to exist. And then poles are named as north and south pole. And a pole has got strength to attract or repel another pole whose unit is ampere meter, indicated with letter small m. Pole strength is indicated with letter small m. So this is a magnet, north pole, south pole. Now from center of the magnet to south pole or north pole, that is called as length of the bar magnet. Means from pole to pole, if you take, how much it is? L plus L is how much? 2L. 2L we write as D, called length of the bar magnet. So what is the length of the bar magnet? Distance between 2 poles. Distance between, దీని ఏమనొచ్చు? Length. What is length? Distance between 2 poles. 2 poles మధ్య distance ఏమనొచ్చు? Length. So that length we write as 2L. Why we write 2L? Actually from center to pole only we have to take length. But here pole to pole is how much? Length plus L, which is equal to 2L. That 2L we write as small d or 2L, both are same. Now this has got pole strength indicated with letter small m. This pole strength is also small m, and this length is what? 2L. So what I do? I multiply these two, m into 2L. M into 2L is called as capital M. M into 2L is called as capital M. What is capital M? Magnetic moment. ఏమనాలి? Magnetic moment. Magnetic moment. So what is magnetic moment? Magnetic moment M is equal to small m into 2L. అంటే small m అంటే pole strength, 2L అంటే length of the magnet. So what is magnetic moment? Product. Into అంటే product of pole strength and length of the bar magnet.
The product of pole strength and అంటే పోల్ స్ట్రెంత్ ఆ పోల్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ మల్టీప్లైస్ వచ్చేదంటే మనకి మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఏంటి? క్యాపిటల్ M ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ m ఇంటూ 2L. బట్ వాట్ ఈజ్ యూనిట్ ఆఫ్ స్మాల్ m? ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ ప్రీవియస్లీ, యాంపియర్ మీటర్. పోల్ స్ట్రెంత్ యూనిట్ ఏంటి? యాంపియర్ మీటర్. లెంత్ యూనిట్ ఏంటి? మీటర్. ఏమవుతుంది? యాంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్. SI యూనిట్ ఏంటి? యాంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్. So what is the difference between small m and capital M? Small m stands for pole strength, capital M stands for what is pole strength? The strength with which it may attract or repel another pole. That's pole strength. Every person has got strength. Antena? Or two hands different strength untunda? Psychologically right hand ఎక్కువ strength, left hand తక్కువ strength అని మన ఫీలింగ్ తోటి పెరిగాం. బట్ బై బర్త్ రెండింటికి సేమ్ ఉంటాము. ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్తో ప్రాక్టీస్ చేస్తావు, రైట్ వచ్చింది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు రాదా? బట్ వెన్ యూ టేక్ టూ డిఫరెంట్ పీపుల్, దెన్ the strength of both the people will be same. We can't say that it is same, or we can't say that it is different. Yes or no? Right. Now, so magnet, pole strength, and the distance between two poles is called as length of the magnet. So if I multiply the pole strength with length, then what I get? Magnetic moment. Now I'll take two magnets. Okay, దీని లెంత్ ఎంత? 2L. So pole strength M. So in what way these two are different? Right. Two bar magnets. In what way those two bar magnets are different? The pole strength of both the magnets is small m only. The pole strength of rendu magnets enta small m. So tell me in what way they are different? Endulo adi difference, length lo difference, because it is appearing kanipistundi ganaka. So this is larger than this, so automatically em martadi? Length marthe em martadi? Magnetic moment. So if I name this as A magnet, this is B magnet, then magnetic moment ekku untadi, then takku untadi. Why? Length is different. If I take another magnet, C, another magnet C. Okay, right. These are made up of different materials. Length is same. Tell me about magnetic moment. It will be different because pole strength will be different. Okay, na? Right. So pole, how many poles will be there for magnet? And those two poles are named as north pole and south pole. Unipolar magnets are going to exist? No. If you break a magnet into two pieces, poles are separated? No. Right. And the pole strength, when you multiply with the length of the bar magnet, what we get? Magnetic moment. What is the unit of magnetic moment? SI unit? Ampere meter square. Ampere meter square. Now, this is a magnet. This is a magnet. So I am using poles as north pole and south pole. Here one material I kept at certain distance from the magnet. Which material? It is a magnetic material. It is a magnetic material I kept at certain distance from magnet. Okay, na? Right. Can you see any attraction between that magnet and the material? No.
ఓకే, దెన్ వాట్ యూ డూ, ఈ డిస్టెన్స్ ఉంది కదా, ఈ డిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ చేయండి. డిక్రీజ్ ద డిస్టెన్స్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేయండి. అజ్యూమ్ దట్ హియర్ ఆల్సో న్యూ అట్రాక్షన్. తర్వాత ఏం చేయండి, ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేయండి, అంటే ఏ నుంచి బీకి, బి నుంచి సికి. ఇమీడియట్లీ వెన్ యూ కీప్ దిస్ మెటీరియల్ ఎట్ సి, ఇదేం చేస్తుంది, అది అట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అలా ద సేమ్ థింగ్ యూ డూ హియర్, కీప్ వెరీ ఫార్. ఎనీ ఎఫెక్ట్, నో నో, అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ వన్ పోల్. టువర్డ్స్, చూడండి అట్రాక్షన్ కూడా ఇట్ వోంట్ టేక్ టువర్డ్స్ సెంటర్, ఇట్ విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ నార్త్ పోల్ ఆర్ సౌత్ పోల్, బికాస్ ద స్ట్రెంత్ ఈస్ మోర్. ఎక్కడైతే అట్రాక్టివ్ స్ట్రెంత్ ఈస్ మోర్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పోల్. దాన్ని ఏమంటాం, పోల్ అంటాం. ఎక్కువ స్ట్రెంత్ ఉంది కనుక పోల్. ఓకే, రిపీట్ in all sides. In all sides that effect will be there, or only in particular side the effect untada? All sides. 360 degrees. You can imagine 360 degrees. Ante this magnet effect will be there up to a certain distance in all directions. Yes or no? That magnet effect will be there up to a certain distance in all directions. Up to where that magnet effect is present is called as magnetic field. ఏమనాలి, magnetic field. Magnetic field. What is magnetic field? It is a space. Magnetic field అనేది space. ఎక్కడ, around the magnet. Around the magnet. What is that specialty? Where the magnet's influence is present. Where the magnet influence is present, a region or a space name anale magnetic field. So what is magnetic field? The space around the magnet where its influence is present. Nacha, magnetic field is the region or the space ekkada, around the magnet, and elanti space where magnetic effect is present. అంటే ఆ స్పేస్లో ఇఫ్ యూ కీప్ ఎనీ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్, అదేం చేస్తుంది, అక్కడే ఉంటుందా, ఇట్ విల్ బి అట్రాక్టెడ్ బై ద మ్యాగ్నెట్ అప్ టు వేర్ దట్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ ప్రజెంట్. దాన్ని ఏమనాలి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో వాట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? ఇట్ ఈస్ స్పేస్ అరౌండ్ ద మ్యాగ్నెట్ వేర్ ఇట్స్ influence. Whose influence? Magnet influence. What is that influence? Maybe attractive force or repulsive force. Because later on we are going to see some materials are going to be repel also. అన్నీ అట్రాక్ట్ కావు, కొన్ని రిపల్ కూడా అవుతుంటుంది. అది పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడే ఆ అట్రాక్షన్ రిపల్షన్. ఓకే, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? ద స్పేస్ అరౌండ్ ద మ్యాగ్నెట్ వేర్ ఇట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈస్ ప్రెజెంట్. దాని ఏమనాలి, magnetic field. So it is clear. So if I take magnet like this, ఇది ఒక magnet అనుకుందాం, north pole, south pole. I am drawing one shape. What is the meaning of this? That is its field, magnetic field. Okay na? Right. What is magnetic field is made up of? అసలు magnetic field ఏముంటుంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఇఫ్ యూ కీప్ ఎనీ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ ఇట్ ఇస్ అట్రాక్టెడ్, అది క్లారిటీ ఉంది. ఆ రిపల్, సో రిపల్ పక్కన పెట్టేసి అట్రాక్ట్ అని అనుకుందాం ఫస్ట్. యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్? అసలు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏముంటుంది? మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ ఏమైనా కనిపిస్తుందా మీకు? ఇది మ్యాగ్నెట్ అనుకుంటాను. కెన్ యూ సీ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అరౌండ్ దిస్? ఎస్, వీ కాంట్ సీ ఎనీథింగ్ బట్ వీ కెన్ షో ఇట్. వీ కాంట్ సీ బట్ వీ కెన్ షో ఇట్ బై డూయింగ్ ఎ స్మాల్ యాక్టివిటీ. సార్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నావా? రైట్. యాక్టివిటీ ఏంటి? టేక్ ఎ మ్యాగ్నెట్. ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకోండి. డిప్ ద మ్యాగ్నెట్, బార్ మ్యాగ్నెట్, డిప్ ద మ్యాగ్నెట్ ఇన్ ద శాండ్. దెన్ యూ రిమూవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద శాండ్. వాట్ యూ సీ ఆన్ ద మ్యాగ్నెట్? పార్టికల్స్. దోస్ పార్టికల్స్ యూ సపరేట్ అనే పేపర్, ఒక పేపర్ మీద పార్టికల్స్ సపరేట్ చేయండి. ఆ పార్టికల్స్ అన్ని మ్యాగ్నెట్ నుంచి తీసేసి పేపర్ మీద పోయండి. ఓకే, మ్యాగ్నెట్ దూరం పెట్టండి. సీ ద పార్టికల్స్. ఓకే,
చిన్న చిన్న కుప్పలాగా ఉంది అనుకుందాం. దట్ పేపర్, బిలో ద పేపర్ కీప్ ద మ్యాగ్నెట్. నాట్ నెససరీ టు టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ సమ్ మెయింటైన్ సమ్ గ్యాప్ ఆల్సో. బాగా గ్యాప్ మెయింటైన్ చేస్తే వేస్ట్, ఎందుకంటే ఫీల్డ్ ఉండాలి కదా. సమ్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ అండ్ ట్యాప్ ద పేపర్. పేపర్ ఏం చేయండి, ట్యాప్ చేయండి అండ్ ట్రై టు సీ ఆన్ ద పేపర్. పేపర్ మీద ఏం కనిపిస్తుంది తెలుసా? This type of alignments you can see, particles. Like this, lines are going to appear. చూసారు ఎప్పుడన్నా లైన్స్ చూసినట్టు కనిపించిందా? ఓకే, రైట్. డిస్టర్బ్ ఇట్, మళ్ళీ మ్యాగ్నెట్ దూరం పెట్టి డిస్టర్బ్ చేయండి. When you keep the magnet away and when you disturb the particles, lines are going to appear? No. మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి ఎక్స్పెరిమెంట్. Again you are going to get the pattern similar to the previous or small changes in the pattern. Every time పార్టికల్స్ డిస్టర్బ్ చేసి మ్యాగ్నెట్ దూరం తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ దగ్గర చేసి మళ్ళీ ట్యాప్ చేస్తే సేమ్ ప్యాటర్న్ వస్తుందా? సిమిలారిటీ సేమ్ ఉంటాయా? నో, డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది. ద ప్యాటర్న్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అపియర్, పేపర్ మీద కనిపించే ప్యాటర్న్ అనేది ఏ ప్యాటర్న్? ద పార్టికల్స్, మ్యాటిక్ పార్టికల్స్ ప్యాటర్న్. చూసారా ఇది ఎప్పుడైనా? షల్ ఐ షో? ఇందులో నేను అది యూజ్ చేయొచ్చా సార్? గూగుల్ ఇమేజ్. హౌ టు యాడ్? ఎక్సిట్ కాకుండా ప్లేస్ డెస్క్టాప్. నాకు గూగుల్ అది ఉన్నాను. ఇంకొకటి, ఇంకో విండో, అడిషనల్ విండో, వన్ మోర్ విండో హియర్, న్యూ టాబ్. This one, this type of pattern, this is not fixed. మీరు generally whether you played or not I don't know, if at all if you got any bar magnet you can, first time this pattern is formed, disturb the paper, again you tap it, same pattern may not visible, like this. Variation is there or not? Differences can you find or not? Okay, so how the particles are appearing? In the form of lines. Lines are there or not? So each line is called magnetic line of force. These are not real, imaginary. These are imaginary lines. Where we are going to see these imaginary lines? Around the magnet, in the magnetic field. The magnet ఉంది, దీని చుట్టే కనిపిస్తుంది చూడండి. Around the magnet only we can get this, we can see this by using magnetic materials. Okay na? Previous. Right. So in the magnetic field what we see? Magnetic line of forces, which are imaginary magnetic line of forces. How they will, you have seen it. And when you see those magnetic line of forces, they travel from north pole to south pole. They travel from north pole to south pole outside the magnet, and inside the magnet they travel from south pole to north pole. Magnetic line of forces ఏం చేస్తవి? They travel from where to where?
from north pole to south pole, outside. Inside the magnet, they travel from south pole to north pole. Okay, means a loop. You can see it or not? Complete loops. Next, I don't know whether you noticed or not, the magnetic line of forces are not cutting, they won't cross. Magnetic line of forces never intersect, never cross each other. Okay, they won't, because if they are going to cross two directions, they will be getting, it is not possible, only one direction will be there. So magnetic line of force never cross, never intersect each other, and they form a loop because two poles are there. Why they are forming loop? A circular closed line, we can see it or not, because of how many poles are there for a magnet? Two poles. Okay, so magnetic field, magnetic line of force. This magnetic line of force is called as magnetic flux. Emanale? Magnetic flux, magnetic line of force, magnetic line of force emanale? Magnetic flux. Magnetic flux is indicated with letter pi. Magnetic flux dento represent chestam pi symbol. Okay, and unit of magnetic flux is Weber. Unit ente Weber. What is magnetic flux? Magnetic line of force. Where we see this magnetic line of force? In the magnetic field. What is magnetic field? The space around the magnet where its influence is present. Whose influence? Magnet. With that influence, what it will do? Either it may attract other magnet or repel. ఒక magnet ఇంకొక మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ని అట్రాక్ట్ చేయడం కానీ రిపల్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది. ఎప్పుడు ఆ మెటీరియల్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. ఆ ఫీల్డ్ ఏముంటుంది? ఇమాజినరీ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఏముంటుంది? ఇమాజినరీ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ చిన్న షాక్ కొడితే ఏమైంది తెలుసా? ఏమైందో? కీపింగ్ పెన్ ఇన్సైడ్ సాకెట్. స్పెక్స్ బాయ్, నిన్నే డోంట్ ప్లే విత్ ఎలక్ట్రిసిటీ, డేంజర్. లేదు సార్, నేను ఇన్సులేటర్ అంటే నేను ఐఎమ్ హెల్ప్లెస్. రైట్. సో magnetic field, magnet pole strength, magnetic moment, magnetic flux. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ పై? Magnetic flux present in the unit area. Present in the unit area. Maybe same ఉండొచ్చు. What is magnetic flux? Magnetic line of force. The magnetic line of force which are present in the unit area will be same, it will be different. We can't say it. The area that you have selected will decide how many number of lines are there. అంతేనా? మీరు సెలెక్ట్ చేసిన ఏరియా దగ్గర ఎక్కువ ఉండొచ్చు. ఏంటి? ఫ్లక్స్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ లైన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఓకే, ఆ ఫ్లక్స్ పర్ ఏరియాని ఏమనాలి? బి. వాట్ వి సే? బి. వాట్ ఈస్ బి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ. ఏమనాలి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ density, or it is also called as magnetic induction. What we say? Magnetic flux density or magnetic induction. Mathematical form is B is equal to pi by A. B is equal to pi by A, where pi stands for magnetic flux, A stands for ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్. ఇప్పుడు చూడండి, సే ఇన్ దిస్ ఫిగర్ ఇక్కడ తీసుకుంటున్న ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్, సే what
Can you see any difference between those two squares which are drawn? See the number of dotted lines which are present in both the squares, same, one place 2, in another place more than 2. Difference is there or not? So B value will be same or different? Flux present per unit area is called as flux density. Density ante telusu kada? Density. What is the meaning of density? Density ante enti? Density is equal to mass upon volume. Mass by volume is called as density. Right. Or it is also called as magnetic induction. What unit of pi? Weber. What unit of A? Area. Area of cross section. What unit of area of cross section? Area of cross section units? Meter square. So Weber per meter square is the unit of B. Weber per meter square or Tesla. ఏమనొచ్చు? Tesla. Weber per meter square or Tesla is a unit of B. Okay. And from this equation we can write expression for pi. Pi is equal to what we write? B dot A. Pi is equal to B dot A, or we can also write pi is equal to BA cos theta. Magnetic flux expression ante BA cos theta. Actually when we write BA cos theta, ఇది area of cross section. I took in the form of a circle. Area of cross section ante A. These are magnetic flux B. B direction itla undi. Area of cross section, area vector kuda ite untundi. Area vector kuda parallel to B lines. So magnetic flux pi is equal to em rasna ikkada B dot A rayachu. Okay, but if I take picture like this, ఇది B value. So circle kada area of cross section A. Ikkada pi is equal to how much? What is the pi? Can you write B dot A only? Here you can see area vector and lines are parallel, but here area vector B values are parallel. So can you write B dot A here? Here we write BA cos theta. How? Etla rastam BA cos theta? By using the concept of resolution of a vector. By using the concept of resolution of a vector. What is vector resolution? Resolution of a vector తెలుసా? Vector resolution. What is vector resolution? తెలుసా? This is a vector A. Okay. If I take two axes, x axis, y axis, which makes an angle theta. Okay. So vector value along x axis is ax, along y component is ay. So what is ax? A cos theta. And what is ay? A sin theta. So this is called the resolution of a vector. What we say? Resolution of a vector. And we can show this. Ax square plus ay square ఏమవుతుంది చెప్పండి? What is ax? A cos theta అంటే a square cos theta
ప్లస్ ఏవై స్క్వేర్. ఏ స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఏమవుతుంది? ఇఫ్ ఐ టేక్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఏమవుతుంది? ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏవై స్క్వేర్. ఆర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చు? అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్. సో వాట్ అవర్ assumption is right or wrong? Vectors, you studied that in vectors, vector resolution. In the same way, if you tell me this is the direction of B, this is the direction of A. If this is the direction of B, what is the value of B along this x-axis? So in this way, what is it? The angle is how much? Theta. In this direction, how much it is? B cos theta. Therefore, pi is equal to what I can write now? B cos theta into A, or pi is equal to B dot A. Okay, so theta will decide. For example, theta is equal to 0. Cos theta is equal to how much? Cos 0. Cos 0 is how much? 1. Ante, what is the meaning of this? B direction, A direction. Flux will be there. So pi is equal to ఏమవుతుంది? BA అవుతుంది. If theta is equal to 0 degrees, sorry 90 degrees, cos theta is equal to cos 90. Cos 90 ఎంత? Cos 90 is 0. అంటే this is A direction, this is B direction, this angle theta is equal to 90. What is the value of flux in this case? Area vector flux, not possible. Area vector flux, both are parallel, it will go. So flux, expression for flux, if parallel, directly we multiply. If they make an angle theta, then the expression for flux is pi is equal to BA cos theta. BA cos theta. So what is magnetic flux? What is magnetic flux? Magnetic line of force. Where we see this magnetic flux? Around in the magnetic field. And where we see this magnetic field? Around the magnet. Okay, right. So magnetic flux, magnetic field, magnetic flux density, expression for flux. Okay, na? Expression for flux density. Next, intensity of magnetization. Next, intensity of magnetization. I. What is intensity of magnetization? Simple. Yeah, intensity of magnetization. So what is intensity of magnetization? The expression is simple, m by v. Intensity of magnetization is m by v. What is capital M? Capital M, not small m. Because in magnetism, small m, capital M both represent same meaning. Small m stands for pole strength, capital M stands for. And how we get magnetic moment? By multiplying small m with the length of the magnet. So what is V stands for? Volume. V stands for, so magnetic moment for unit volume. Magnetic moment for unit volume we call as intensity of magnetization. A volume lo, unit volume lo enta magnetic moment. Same undochu, different undochu. Automatically intensity is also going to be different. Units enti? Ampere meter square, volume meter cube. ఏమొస్తుంది?
ampere per meter. Unit of I is what? Ampere per meter. Formula enti I is equal to m by v. Okay na? Magnetization, okay. Induction, H, applied field strength. What is H? ఇంకో term అంటే magnetic field strength. Magnetic field strength. H is what? Magnetic field strength. Magnetic field strength. What is this magnetic field strength? It is a force experienced by unit north pole. Force experienced by the unit north pole in the magnetic field. Force experienced by a unit north pole at a given point in the magnetic field. This is a magnet. This is magnetic field. At this point, force experienced by unit north pole in the magnetic field. It is expressed in terms of magnetic field strength. H. Expression for strength is M. Expression for field strength is H is equal to F by M, and unit is ampere per meter. H is equal to F by M. Force experienced by a unit north pole in the magnetic field at a point in the magnetic field will be expressed as H, which is equal to F by M. Next, intensity of magnetization or magnetization. Next, permeability. Magnetic permeability. Next, we are going to see magnetic permeability. Magnetic permeability. Magnetic permeability is related with letter mu. Magnetic permeability is mu. What is magnetic permeability? It is a material ability to allow magnetic line of forces to pass through it. Material ability to allow magnetic line of forces will be expressed in terms of magnetic permeability. Or it can also be written as mu is equal to B by H. Mu is equal to farad per meter. Permeability mu is equal to B by H, units farad per meter. Sorry, Henry per meter. Confusion. Henry per meter. Sorry, farad with respect to current electricity. Henry per meter. Mu is equal to B by H. Definition. So what did you write? It is a material ability to allow magnetic line of forces to pass through it. Material ability to allow magnetic line of forces. Ante kada will be expressed in terms of permeability for free space or air. For free space, it is indicated with letter mu naught, which is equal to 4.10 power minus 7 Henry per meter. For a particular medium, it is mu. For free space or air, it is mu naught. For a particular medium, it is mu. Now, expression for mu is B by H, ratio between
magnetic field, magnetic flux density and magnetic field strength. That ratio is called as permeability, that is mu. Mathematical equation is mu is equal to, itla kuda rachu meeru, mu is equal to B by H. What is B? Magnetic induction. What is H? Field strength. Okay, the ratio between magnetic induction to field strength gives you mu. It is called as permeability. Next, for free space or air, it is mu naught represented, whose value is 4.2 to 10 power minus 7. For a particular medium, it is mu. Then we can take the ratio between these two, mu by mu naught. This mu by mu naught we call as mu r. What is mu r? Relative permeability. What we say? Relative permeability. So from this, what is mu? Mu r into mu naught. So the product of relative permeability and permeability of free space gives you permeability in a particular medium. Permeability in a particular medium is mu, which is equal to mu r times mu naught. And whatever the unit of mu r, it is a ratio. Ratio has got any units? Ratio between same mu only. So no units, no dimension formula. Okay. Next, another topic is magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility. It is, how to pronounce this? Saya? Chi or psi. What is this? How easily we can magnetize a magnetic material? How easily we can magnetize a magnetic material? That information we get from magnetic susceptibility, and expression for magnetic susceptibility is, we are magnetizing means magnetic moment in the unit volume. When the magnetic moment will be there? Field strength, applied strength. So the ratio between I and H is I. The ratio between I and H gives you chi or psi, called as magnetic susceptibility. What is I? Intensity of magnetization. What is H? Magnetic field strength or magnetic intensity. Okay, right. Intensity of magnetization. What is intensity of magnetization? Magnetic moment for unit volume. Magnetic moment for unit volume emanale intensity of magnetization. When a magnetic moment is going to develop, when field strength is going to be applied, that is H. H istene I kanipistundi. Okay. So that process may take place easily or it may be difficult, we can't know. So that easy or difficulty will be expressed in terms of magnetic susceptibility. How easily we can magnetize a magnetic material. That will be expressed in terms of magnetic susceptibility. Right. And we also studied that relation between mu r and chi. What is that? Mu r is equal to, already we seen similar type of equation earlier in dielectric materials. Epsilon r is equal to 1 plus psi. In the place of epsilon r, here what we take? Mu r is equal to 1 plus psi. It is a relation between relative permeability and magnetic susceptibility. Those equations you have to remember for solving the problems. Magnetic flux,
magnetic flux density, relative permeability, permeability, relation between relative permeability and magnetic susceptibility. Okay, na? Right. May I know what and what we discussed up to now? First onwards. First, what we discussed? First, we discussed about uses of magnets. Ante kada? Where we see magnets and the types of magnets that you have seen. Then afterwards, magnet contains, actually what is magnet? It may attract a ripple with the help of, where this attraction repulsion forces are present, that is called as poles. How many poles are there for magnet? 2 poles, north and south pole. Why they are named as north and south pole? Based upon which property? Directive property. And poles are separated, the called length of the magnet, which is how much? 2L. Now, when you multiply the pole strength with length, then we get a magnetic moment. Then we get a magnetic moment. Then afterwards, we studied about magnetic field. In magnetic field, what we seen? Magnetic line of forces. And about this magnetic line of forces, from where to where they travel? They travel from north to south outside magnet and south to north inside the magnet. And how many lines will be there? Imaginary, n number. Always the lines are fixed? No, once you disturb, new pattern we can see it. Even though many patterns are going to form, there is no chance of overlapping, crossing. And magnetic line of forces, why they appear in the form of loop? Why it is appearing in the form of a closed loop? Because magnet contains how many poles? Because of 2 poles only. Poles are loops, we can see it. Outside from north to south, inside from south to north. Okay. How much amount of magnetic moment present in the unit volume we call as intensity of magnetization. So, magnetic field, magnetic line of force, magnetic flux density, and magnetization or intensity of magnetization. Next, permeability. Next, susceptibility, and the relation between permeability and susceptibility. Okay, na? So these are the definitions. Any doubt regarding this? So notes would, I gave you the definitions also simultaneously. I don't know whether you wrote or not. Next, classification of magnetic materials. So before classification, origin of magnetic moment. Origin of magnetic moment. అంటే magnetic moment ఎట్లా originate అయింది? Where? Origin అంటే origin. How to pronounce it? Origin of magnetic moment. How this magnetic moment is originated? So to understand that, we have to come from atomic level. Small disturbance in the throat. Right. Atom. Why we discuss about atom? Magnet, in what state it is available? Solid state. Maybe solid or liquid or gas. All are made up of atoms. Okay. In turn, atom is made up of, actually, what we see in atom? Electrons, protons, and how about this arrangement? Yes or no? Electrons are orbiting around the nucleus. Nucleus is positively charged. Nucleus is
positively charged. Around that positively charged nucleus, negatively charged electrons are orbiting. They are orbiting or they are taking rest. అవి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతుంటాయా లేకుంటే ఒక్కడ రెస్ట్ తీసుకుంటాయా? దే ఆర్ ఇన్ మోషన్, దే ఆర్ ఇన్ రెస్ట్. దే ఆర్ ఇన్ మోషన్. వాట్ ఆర్ ఇన్ మోషన్? Electrons are what? Neutral particles, charged particles. So electrons are negatively charged particles. They are in motion. They are in motion. So electrons are in motion with respect to time. Charge is in motion with respect to time. Then what we see there? ఏమొస్తుంది అక్కడ? Electrons, when they are in motion, what we see? Good boy. What we see? Current. What is current? Oh, Q by T. Yeah. Okay. I took A, you are saying Q. No problem. So what is current? Rate of charge or rate of flow of electrons. అంతేనా? అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తుంటాయి? ఫ్లో అవుతుంటాయి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది అక్కడ? కరెంట్ వస్తుంది. ఓకే. కరెంట్ ఆల్రెడీ సెట్. వేర్ కరెంట్ ఈజ్ దేర్, దేర్ మ్యాగ్నెటిజం విల్ బి దేర్. ఎక్కడైతే కరెంట్ ఉందో అక్కడ ఏమొస్తుంది? మ్యాగ్నెటిజం వస్తుంది. మ్యాగ్నెటిజం అంటే మ్యాగ్నెట్. మ్యాగ్నెట్ అంటే నార్త్ పోల్, సౌత్ పోల్ అంతే కదా. నార్త్ పోల్, సౌత్ పోల్ ఉంటేనే మ్యాగ్నెట్ అంటాం. మరి కరెంట్ నుంచి నార్త్ పోల్, సౌత్ పోల్ ఎట్లా వస్తుంది? కరెంట్ నుంచి నార్త్ పోల్, సౌత్ పోల్ ఎట్లా వస్తుంది? దానికి ఒక అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఒక కాయిల్ తీసుకుందాం. ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ లెట్ us టేక్ ఎ కాయిల్. కాయిల్ అంటే తెలుసా? కాయిల్ అంటే తెలుసా? వాట్? అదేనా కాయిల్ అంటే? అంటే ఏంటి? డిస్క్రైబ్ ఇట్. కాయిల్ అంటే ఏంటి? ఎస్, ఒక వైర్ తీసుకోండి, చుట్టండి, చుట్టి స్ప్రింగ్ లాగా అయిపోతుందా? అదొక కాయిల్ అంటాం అంతే. దాని ఏమంటాం? ఇందులో నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో అయింది, ఇందులో నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఎగ్జిట్ అవుతుందా? రైట్. So when the electron enters or exits, in one case, one end, the electron motion may be clockwise or anti-clockwise. కాయిల్ ఇట్లా రౌండ్ కొడుతుంది అనుకుందాం, అంటే క్లాక్ వైజ్. ఎట్లా పోతే? యాంటీ క్లాక్ వైజ్. వేర్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్, ఇది క్లాక్ వైజే కదా. అక్కడ ఏ పోల్ ఉంటుంది? ఎస్. ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ సౌత్ పోల్. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఏముంది? క్లాక్ వైజా? యాంటీ క్లాక్ వైజ్. సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కనుక ఎన్. ఎన్ అంటే నార్త్ పోల్. సో ఒక ఎండ్, ఒక కాయిల్లో ఎలక్ట్రాన్స్ క్లాక్ వైజ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్, ఫేసెస్, టూ ఫేసెస్ ఉంటాయి కదా. ఏ ఫేస్లో అయితే క్లాక్ వైజ్ ఉందో అది సౌత్ పోల్, ఏ ఫేస్లో అయితే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉందో. సో టూ పోల్స్ వచ్చినాయా? నార్త్ పోల్, సౌత్ పోల్ వచ్చిందా? అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? మ్యాగ్నెట్ అవుతుంది. సో విచ్ ఎండ్ ఈస్ నార్త్, విచ్ ఎండ్ ఈస్ సౌత్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? కరెంట్ డైరెక్షన్ యూ హావ్ టు చెక్. ఎక్కడైతే కరెంట్ డైరెక్షన్ క్లాక్ వైజ్, ఎక్కడైతే కరెంట్ డైరెక్షన్ క్లాక్ వైజ్ ఏమనాలి? సౌత్ పోల్. ఎక్కడైతే యాంటీ క్లాక్ వైజ్? నార్త్ పోల్. సో వెన్ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద కాయిల్, ఒక ఎండ్లో క్లాక్ వైజ్, ఇంకో ఎండ్లో యాంటీ క్లాక్ వైజ్. అంటే ఒక ఎండ్ నార్త్ పోల్, ఇంకో ఎండ్. సో టూ పోల్స్ క్రియేట్ అయినాయా? వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంతో ఎంత ఉంటుంది కదా. సో పోల్స్ ఉన్నది, పోల్ స్ట్రెంత్ ఉంది కదా. సో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ వచ్చేస్తుందా? సో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఉంది, సో ఆటోమేటిక్ మిగతా కూడా వచ్చేస్తారు. సో ఇన్ దిస్ వే కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ మ్యాగ్నెట్. Here why we discuss? Because what we are saying that atom, electrons, they are orbiting. So orbiting means current ఉందా? ఇది ఒక లూపా? లూప్ అన్నప్పుడు కాయిల్, కాయిల్ అన్నప్పుడు పోల్స్ వస్తాయా? సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది? సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆర్బిటల్ మోషన్, క్యాన్సిల్ అంటే ఏమవుతుంది? క్యాన్సిల్ అంటే ఏమవుతుంది?
Reaction is that? Right. So the direction will decide the poles. When poles are there, current will be there. So magnetic moment is there or not with respect to orbital motion. Clear? Next, only orbital motion? No. Electrons has got one more type of motion. Which motion? Electrons ఏం చేస్తాయి ఆటంలో? సార్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ? ఎలక్ట్రాన్స్ చూసావు ఎప్పుడన్నా? చూసావా లేదా? ఏదంటే ఏం ప్రాబ్లమో తెలియదు. ఎస్ అంటే ఏమంటారు, నో అంటే ఏమంటారు. ఎస్ అంటే మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు సార్ కదా. చూలే ఇంట్లో ఏ టీవీ ఉంది? వాల్ టైపా టేబుల్ టైపా? టీవీ ఏమే టేబుల్ టైపా వాల్ టైపా? ఎలక్ట్రాన్స్ చూసారా? ఓల్డ్ టీవీస్ తెలుసు కదా, టేబుల్ టాప్ డబ్బా టీవీ అంటారు. ఓపెన్ చేస్తే ఏముంటుంది? పైన బాస్కెట్ తీసేస్తే ఏం కనిపిస్తుంది? ఏమంటారు దాన్ని? ఏం ట్యూబ్? కరెక్టే, ఏం ట్యూబ్? గుడ్, పిక్చర్ ట్యూబ్. దాన్ని ఏమంటారు? పిక్చర్ ట్యూబ్. బ్యాక్ సైడ్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఒక సిలిండర్ ఉంటుందా, లోపల ఒక ఫిలమెంట్ ఉంటుందా? ఫిలమెంట్ కరెంట్ పాస్ చేయగానే ఏమవుతుంది? ఒక గ్లో వస్తుంది. దే ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఆ క్యాథోడ్ ప్లేట్ అది. దాన్ని ఏమంటాం? ఏ నేమ్ గివెన్ టు ద ట్యూబ్, సిఆర్ఓ, సారీ క్యాథోడ్ రే. క్యాథోడ్ రే ఆసిలోస్కోప్. ఆసిలోస్కోప్ ఇస్ డిఫరెంట్. సిఆర్టీ క్యాథోడ్ రే ట్యూబ్ అంటారు దాన్ని. ఏమంటారు? సిఆర్టీ. ఓల్డ్, నవ్ ఆల్ ఆర్ యూజింగ్ వాల్ టైప్. హియర్ ఎల్ఈడీస్, ఎల్సిడీస్. ఎల్సిడీస్ నో, ఎల్ఈడీస్ ఓన్లీ. ఎల్సిడియా? టచ్ చేస్తే ఫీల్ వస్తుందా? యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్. ఎల్ఈడి టీవీస్. ఎల్సిడి టీవీ అనుకోండి, టచ్ చేస్తే లిక్విడ్ క్రిస్టల్ డిస్ప్లే. ఎల్సిడి ఫుల్ ఫామ్ crystals in the liquid form which will display the picture where rotation అక్కడ కూడా కొంచెం టెక్నాలజీ ఉంది. యూ కెన్ ఫీల్ ఇట్ వెన్ యూ టచ్ ద స్క్రీన్. అక్కడ ఏమైతే ఒక డింపుల్ ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ఎల్ఈడి. వాట్ ఈజ్ ఎల్ఈడి? వాట్ ఈజ్ ఎల్ఈడి? లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్స్. మెనీ ఎల్ఈడీస్ ఉంటాయి లోపల. ఎందులో ఫ్లో అయితే అది గ్లో అవుతుంది. ఆ పిక్చర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు అపియర్. ఓకే, డన్. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద సబ్జెక్ట్. Sir, now let us come to the subject. So along with orbital motion, one more motion the electrons are going to possess. Which motion? Spin motion. What we say? Spin motion. How many types of spin motions are there? Maybe clockwise. So spin motion means again current. Okay, next, where we see this at the center, what we see? Nucleus. That it is also undergo motion. With that also some amount of current will be there, movement will be there. So the total magnetic movement which is developed is a sum of these three, but major contribution is spin motion of electrons only, remaining minor contribution. And when you see this general elements other than magnetic materials, ferromagnetic materials, iron, cobalt, nickel, what we see? Paired electrons, we can see it. Maximum electrons are paired up. Electrons are paired up. Very few elements unpaired electrons, that too in 3D orbital we can see of ferromagnetic, like sodium, potassium, like that. Unpaired electrons of 3D orbitals. So because of pairing, opposite spin resultant value may 0, but unpaired some amount of magnetic moment, where some amount of magnetic moment we can see. Okay, so because in this way magnetic moment is going to be originated. Understood? Because of three motions:
orbital motion of electron, spin motion of electron, and spin motion of nucleus. Nucleus is also spinning on its own axis. Okay. Sum of all this gives you resultant m value. Resultant m value. Okay. Right. Now, this magnetic moment will be expressed in terms of mu b. The magnetic moment will be expressed in terms of mu b. What is mu b? Bohr magneton. And expression for mu b is given by EH by 4 pi m, and the value of Bohr magneton is much better. (9.27 into 10 power minus 24), whose value is how much? 9.27 into 10 power minus 24 ampere meter square. EH is equal to mu b is equal to EH by. This Bohr magnet is a unit for measuring the magnetic moment of atomic system. What is Bohr magnet? Bohr magneton, it is mu b, whose value is how much? 9.27 into 10 power minus 24 ampere meter square, and the expression is EH by 4 pi m. For what purpose it is used? It is the unit for measuring the magnetic moment of atomic systems. Bohr magneton is the unit for measuring the magnetic moment of atomic systems. Bohr magneton is the unit for measuring the magnetic moment of atomic systems, and expression for Bohr magneton is mu b, whose equation is EH by 4 pi m. By substituting the value of EH m pi, what we get? 9.27 into 10 power minus 24 ampere meter square. Try to remember this. Write about Bohr magneton. Write about Bohr magneton. If you write equation, values, and one statement, 2 marks, very short answer will be given. It is a unit for measuring the magnetic moment of atomic systems. Atomic systems యొక్క magnetic moment measure చేయాలంటే ఏమి యూజ్ చేయాలి? Bohr magneton. ఓకేనా? రైట్. ఇది ఎట్లా వస్తుందంటే యాంగులర్ మొమెంటం కాన్సెప్ట్ నుంచి వస్తుంది. Next, classification of magnetic materials. Is it clear? Bohr magneton, atomic systems ka magnetic moment will be expressed in terms of Bohr magneton. Expression is mu b, whose value is 9.27 into 10 power minus 24 ampere meter square. How we got this? By substituting in the formula. What is the formula? EH by 4 pi m. E అంటే ఏంటి? What is E? Charge of electron. What is charge of electron? What is charge of electron? Huh? What is the value? Okay, electrons are negatively charged. Its value 1.6 into 10 power minus 27 coulombs. H, Planck's constant. Its value 6.6 into 10 power minus 34. 4 pi or 22 by 7. M, mass of electron. What is the mass of electron? 9.1 into 10 power minus 31 kilograms. అన్ని వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి? 9.27 into 10 power minus 24 ampere meter square. ఓకేనా? Clear? What happened?
Classification of magnetic materials. What happened, boys and girls? Not all, very few girls, but maximum boys. All are busy. Excited, huh? Then, so some clarity we got about the title. Am I right or not now? Now also you are at zero level. కొంచెమన్న నాలెడ్జ్ వచ్చింది magnetism, technical terms which are used in magnetism. Okay, na? Right. Into how many types the magnetic materials are classified? General ga one classification, if material is, sir, ఏమైంది సార్ డిస్టర్బింగ్ చేస్తుందా? వాట్స్ ఫిక్స్ బై యు ఆర్ డిస్టర్బింగ్ అట ఈ సేయింగ్ నాకు తెలుసుగా. జనరల్గా if material may be attracted by the magnet, పోయిందా? చూసి చూసి అలవాటు మీరు కూడా ట్రై చేస్తున్నారా? యూసేజ్ ఆఫ్ హైడ్ కరెక్టా? What I was saying, classification of magnetic materials. See, take magnet, keep one material near the magnet. Two possibilities. It may attract. Possibility is there or not? No change, no effect we can see between them. So non-magnetic substance అంటాం. ఏమంటాం? ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ బీన్ అట్రాక్టెడ్ బై మ్యాగ్నెట్, అంతే కదా? ఆర్ పెట్టి రిమూవ్ ఇట్, టచింగ్, సో ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ అనొచ్చు కదా. ఇఫ్ ద మెటీరియల్ ఈస్ అట్రాక్టెడ్ బై మ్యాగ్నెట్, మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్. నాట్ అట్రాక్టెడ్ బై మ్యాగ్నెట్, నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్. General classification. But again, one more classification in terms of magnetic moment. One more classification in terms of magnetic moment. Okay. Generally, magnetic moment, here I am using the word induced magnetic moment. And now I am using induced magnetic moment. What is the meaning of induced magnetic moment? Magnetic moment is going to be induced. Magnetic moment ఏమైతే ఇక్కడ induced magnetic moment. ఇంకా ఫిక్షన్ లేదు కదా. What is the meaning of induced magnetic moment? First only I said, magnet attracts magnetic material or magnet. Magnet attract or repel another magnet. Okay. And if you keep a magnetic material in the magnetic field, then it will be attracted or repelled. Means when you keep the magnetic material in the magnetic field, it behaves as a magnet. Ante you must know the difference between atomic level arrangement of dipoles in the magnet and non-magnetic substance. Generally, molecular level if you go, so two diagrams, two pictures I am drawing.
Can you find any difference between these two figures? What? The arrow marks. The arrow marks. Arrow marks what? Alignment. How the alignment of arrow marks in both the pictures? Same, huh? In the first figure, regularity we see. All the arrows are aligned in one direction. Whereas in the second figure, random. Where this alignment is there, this will act as a magnet. That will act as a magnet. Means see, arrow top end, back end. Tail, all tail one side, all head one side. So if you name head as south, the tail as north. So north and south poles are there. But here tails and heads matching is there, total mismatch. So which is north, which is south, we can't speak it. But this one, when you keep, okay, this is a magnet now. Magnet means what will be there around the magnet? So this is a magnetic field, you think it. So where is the material now? In the magnetic field. Now what you are going to see, this total alignments. So see the behavior of the material when it is in the circle. What is a circle? So when the material is in the magnetic field, how about the arrow marks which are there inside the body? Same direction or their direction is changed? Oriented. All are oriented in one particular direction or not? So automatically here south means north, south. So automatically north and south means this also behaves as a magnet. So north and south, what will be there between them? Means here magnet, this is a magnet. Magnet means pole strength will be there. Pole strength, magnetic moment is going to come out not. So this one will get capital M. This is called as induced magnet. వచ్చింది దానికి when it is in the వచ్చింది random orientation change into all are sleeping. Okay, all of you stand, boys. మీరు నిలబడండి. Rule is rule, rule to all. Hello.
Please. Okay. I made you to stand for relaxing. Enough, enough, enough. Shall I start or not? Then please maintain silence. Fan అవసరమా? నాకు వద్దాం. ఎంతసేపు ఓపిక పట్టినారు ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్. స్విచ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాన్. I feel inconvenient. I don't like fan. Then here. So inside this material, magnetic moment that is developed is called as induced magnetic moment. ఏమంటాం దాన్ని? So when induced magnetic moment is going to develop inside the material, when it is kept in the magnetic field, means the randomly oriented dipoles rotate themselves in the field direction because of what is there in the field? ఏముంటాయి ఫీల్డ్లో? magnetic line of force. And when you keep magnetic material, the magnetic line of force will pass through them and will rotate the dipoles such that alignment we can see. North and south poles are going to be created. So south is there, north is there, means automatically this will be attracted. Means material will behave as a magnet when it is in the magnetic field. Material అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు ఏమైతే మ్యాగ్నెట్ అవుతుంది. మ్యాగ్నెట్ ఏంటి అంటే దానికి ఏముంటుంది? మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఉంటుంది. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఏమంటాం మనము? ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. ఏమనాలి? ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. If the same material when it is away from the field, can you see this? So no attraction, no repulsion, no change. So now you understood the difference of magnetic moment, induced magnetic moment. Okay, na? Right. Next, this is molecular level arrangement of dipoles inside the magnet and magnetic material. In what way they are different? Magnet lo regular arrangement we can see. Magnet lo emuntavi? Regular arrangement. Magnetic material lo random arrangement. So resultant magnetic moment may be 0, or it may be positive, or it may be negative. For example, if this material, if it is kept in the magnetic field, here I shown with red color. This color is black.
బ్లాక్ అండ్ కుదరదు. గ్రీనా వద్దులే, నాట్ ఇష్యూ. ప్లీజ్ say one more possibility. Arrow marks alignment in the first case red line. Now it is a color pink color. Any difference you see? What difference you see? Arrow mark orientation same, right? So this with respect to pink, it is south or north? Indirectly we are discussing the types of magnetic materials. There it will come. First only I am explaining so that you must not feel difficulty there. So when you keep a magnetic material in the magnetic field, alignment may be one possibility red color, another possibility pink color. Okay, red color attraction, pink color repulsion. Means some materials when you keep in the magnetic field, it will fly away. దగ్గరికి జరిపినాక దూరం వెళ్ళిపోతుంది, నెట్టేస్తుంది అన్నట్టు. రిపల్షన్. What we say? Repulsion. Why? The induced magnetic moment M value is developed opposite to the field direction. Repulsion. In the field direction, attraction. Understood what I am saying? What I want to say? అర్థమైందా మీకు? So induced magnetic moment may develop in the direction of field or opposite. If it is, yes, 1, 2, 3, 4th boy, please, the taller, tallest. Yes? What I am saying? Taller, tallest. Good. What's the name? Go and wash your face and come. Okay, na? So induced M value in the direction or opposite. In the direction, if it is attract, opposite direction, repulsion. Means some materials when you keep in the magnetic field, it will be attracted or it will be repelled. The materials which are repelled, they are diamagnetic substance. What we say? Diamagnetic substance. So dia. Okay, attracted, it may be para, ferro, antiferro, ferri. So these are the types that we are going to discuss in this. Okay, na? So dia, para, ferro, antiferro and ferrimagnetic materials. Dia, para, ferro, antiferro and ferrimagnetic materials. So first one we are going to say diamagnetic materials. So this is complete theory. Here